del Castello di Rivoli e co-curatrice della mostra E Luce Fu, che è stata organizzata nei mesi scorsi in San Francesco a Cuneo, è co-curatrice insieme a Caroline Christoph Bakar-Giev, direttore del Castello di Rivoli, che anch'essa interverrà più avanti durante il webinar. Ascoltare, avere l'opportunità di dialogare e ascoltare un artista di questo livello e due grandi esperte di arte e cultura di questa levatura è interessante non solo per comprendere al meglio il linguaggio e l'arte di un grande artista, ma anche per riflettere su dei temi che sono essenziali per la nostra vita di tutti i giorni e che nel caso del dialogo di oggi sono particolarmente anche di attualità. Mi riferisco ai temi dell'ambiente, della salvaguardia del nostro pianeta e della sostenibilità del nostro stile di vita, che sono dei temi molto presenti nell'opera di Eliasson. E in questo caso l'artista, con la sua sensibilità particolare, può aiutarci a vedere delle prospettive che magari non ci sono così chiare oggi. Quindi credo che sarà un viaggio davvero molto interessante. L'intervento introduttivo però spetta al presidente di Fondazione CRC, Gian Domenico Genta, che è stato il promotore di questa iniziativa espositiva culturale e adesso anche di questa serie di eventi. Quindi io lascerei prima il saluto a Gian Domenico Genta e poi passiamo la parola a Caroline Christoph Bakar-Giev per una sua introduzione, poi diamo il via al dialogo tra Marcella Beccaria e Olafur Eliasson. Prego, Presidente Genta. Grazie Andrea, è un grande piacere essere qui oggi. Siamo la dimostrazione che la cultura non si ferma, anche perché pochi minuti fa abbiamo avuto l'informazione che oltre 800 partecipanti a questo webinar sono ansiosi di partecipare e di fruire di questo dialogo tra il grande artista Olafur Eliasson e Marcella Beccaria con l'intervento di Caroline Christoph Bakar-Giev. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha certamente nell'ambito artistico-culturale in questi anni messo i suoi piccoli mattoncini, è riuscita a organizzare sempre con l'aiuto del Castello di Rivoli importantissime iniziative, importantissime mostre con artisti internazionali. Voglio citare Giuseppe Penone, l'ultima mostra che ha avuto un grandissimo successo e che è tra l'altro un artista della nostra provincia, perché è nato e risiede estate a Garessio, e questo ci fa dire che la creazione della cultura d'impresa e le professionalità che abbiamo presentato alzano certamente l'asticella del livello culturale di una provincia che al momento è conosciuta per le sue bellezze naturalistiche e per il grande patrimonio agroalimentare. Siamo una provincia nel quale i vini e tanti prodotti la fanno da padrone. Però noi vogliamo offrire anche un livello culturale molto importante e proprio questo ci ha spinto a collaborazioni come quella che oggi vi viene presentata, e abbiamo un grande rammarico che questa mostra, che purtroppo è stata aperta pochi giorni perché tutti sapete il periodo è un periodo particolare, non è stata fruita nel modo in cui noi speravamo. Però abbiamo adottato iniziative soprattutto con le scuole e abbiamo fatto promozione con dei video che hanno raccontato, anche se non nel modo in cui sarebbe stato possibile una visita in loco, quello che di fatto avviene in San Francesco. Il titolo che Marcella Beccaria e Caroline Christoph Bakar-Giev hanno scelto per questa mostra è un titolo evocativo, un titolo che insieme a quell'iniziativa che abbiamo fatto ad Alba con William Kendridge, Respirare, ci fanno capire come siamo immersi e come siamo
presenti in questo periodo e di come c'è la volontà di tutti noi di uscirne a testa alta e con capacità innovative che ci dovranno in qualche modo spingere in una direzione che non sarà più quella che abbiamo avuto fino a qualche mese fa. Io voglio ancora ringraziare Olafur e Eliasson per la disponibilità a raccontarci la sua arte e, come le dico, voglio anche avere la possibilità di poterlo invitare, quando per lui sarà possibile, a venire nella nostra fondazione e nella nostra provincia, perché abbiamo tante cose da raccontare, anche l'apprezzamento che abbiamo avuto della sua opera e delle sue opere che abbiamo potuto vedere che ha fatto in giro per il mondo in questi anni. Grazie e ripasso la parola ad Andrea Silvestri. Grazie Presidente, io do una volta la parola a Caroline Christoph Beccaria e le chiedo di introdurre quindi l'incontro di oggi. Prego Caroline. Grazie Beccaria. Hello to everyone who's online for this event. Desidero innanzitutto ringraziare la Fondazione CRC, il suo direttore Andrea Silvestri, il suo presidente San Domenico Genta per l'invito anche quest'anno a collaborare con il Castello di Rivoli, e naturalmente ringrazio la Regione Piemonte, grazie alla quale opera il nostro museo d'arte contemporanea. Nell'anno 2008 Olafur Eliasson venne al Castello di Rivoli e realizzò appositamente un'opera per lo spazio. Si chiama The Sun. Abbiamo interrotto un attimo l'ascolto di Caroline, vediamo se... Caduta della... Sì, solo per 30 secondi, scusa. Ecco. Dicevi di quando è venuto... Prego. I basically was in the Castello di Rivoli, the chief curator of our museum, Marcella Beccaria, for having worked with me on this exhibition with Olafur Eliasson, an artist that she greatly admires and has been influenced by, as we all have been over the last 20 years. I thanked the Fondazione CRC and the region, the Piemonte region, and the chairman of the CRC, Mr. Genta, and the director, Andrea Silvestri, for a wonderful collaboration over this last and terrible, terrible year. This exhibition was conceived on a late afternoon in the middle of lockdown during COVID with Marcella, and we were thinking about what artworks we should put in the space of the church in Cuneo. And somehow it came to our attention that it was not a moment for putting a lot of material and heavy things in a space. It was a moment for reflection and for thinking about our times, about the planet, about what it means to be a body and to be embodied in a space. And this thing that the best exhibition we could do after a long, long period of illness and tremendous pain and loss, in particular in, as the world knows, in the Piemonte region and in Italy, where COVID-19 hit the Western world first, you know, weeks before other locations in Europe and months before other locations in the world. And it occurred to us that it was a moment for light and for clarity of some sort, and for thinking about what I call appropriating this term from how we read Aboriginal art in Australia, the shimmering. And the shimmering is this
creation of a layering and of a cosmic unity between all the different layers of time, past, present, different generations, in a co-evolution and in a relationship with the natural world where there is no distinction between culture and nature. And this shimmering was not so far from ecstasy as it had been described, for example, by Santa Teresa de Avila in the 1500s, thinking about moments where the immaterial and the material, the so-called physical and the so-called virtual or invisible, touch each other in extraordinary ways. And this actually was connected to what Dante describes, the poet, Tuscan poet, who basically created the Italian language, modern language, when in his last canto of Paradise from 1321, he speaks about the impossibility of looking at God directly and being only able, once he reaches the end of his journey, to see in the reflection of the eyes of the Virgin 3 circles. Well, he sees indirectly in the reflection, so we have the mirror image, 3 circles of light and color. And this immediately brought us back to Olafur's work, to The Sun Has No Money, and to the idea of doing an exhibition that explored through great chef-d'oeuvre of our collection and transgenerational works that dealt with the world through our relationship with light. And the earliest piece in our collections is a fantastic Giacomo Balla scenography, or more than that, a dance of light and sound that he had done on commission for Diaghilev and the Ballet Russe in 1917, shown in Rome, which we have, and followed by a very key moment in the history of Italian art, but I think also for many people in the world, which is Lucio Fontana's light and space environments, the Concetto Spaziale, which we have in our collections. The Ambiente Spaziale from 1967 is the only existing, let's say, original, in the sense that it was made directly by Gino Marotta, his assistant, existing piece in the world of that type of an environment. And that connected very much with also new technologies that Fontana was dealing with and thinking about, which had to do with the visibility of black in dark light, in black light. And then we, of course, included in the exhibition The Sun Has No Money, which I'm not going to speak about because Marcella and Olafur are here. So why would I do that? Why would I do that? But I can tell you that it's in the apside of the church, the consecrated church where the exhibition is held, and that has a meaning, I think. And finally, we wanted to commission a new work and to work with a young artist, and we chose Renato Leotta, who is an interesting artist living in between Torino and Sicilia. His home in Sicily is, of course, a space of great sunlight, and his work, in a kind of state of minoritas, if we wanted to consider this as a situation for thinking about what the artist does today, in a region where arte povera was born, where great artists came out, Marisa Merz and Mario Merz and so on. Renato, in a kind of humble, oblique, displaced manner of the young artist, created simply an illumination of the space of the church, different positions and things within the church, using leftover and obsolete headlights of Fiat cars. So it's both a kind of recirculation of the energy that used to be in the industry of car making after the Anthropocenic shift, in which we are all now needing to face and to explore. So
This is the exhibition. Now, just very briefly, riassumo in italiano un pochino brevemente per i nostri amici italiani, perché una delle problematiche più grandi delle online events è che le online events sono generalmente in inglese nel mondo dell'arte, che è la lingua dell'epoca di internet, ma un grande problema è come diciamo riuscire a mantenere la cultura e la lingua italiana anche durante questo periodo di internet, in che maniera si trasformerà e come faremo lavori digitali anche ibridi linguisticamente. Quindi ho molto apprezzato che Olafur Eliasson, en passant nella preparazione per questo evento, disse ma quasi quasi lo potreste tradurre in latino anziché in inglese. In effetti. Quindi avevo raccontato ai nostri amici che la mostra nacque anche riflettendo su questo anno 2020 così terribile, caratterizzato da questa pandemia e da questa morte e da questa malattia che ha raggiunto livelli globali, e quando pensavamo a questa mostra eravamo in Italia, che era l'unico luogo al di là della Cina dove c'era ancora, dove era arrivato questa malattia, e ci siamo trovati di fronte a un'emergenza che è un'emergenza sanitaria, ma è anche un'emergenza estetica, perché la vita è estetica. Il fatto che non è possibile usare i nostri sensi e uscire nel mondo è una tragedia estetica, prima di tutto, prima che ogni altra cosa, perché noi non salviamo la nuda vita, dobbiamo salvare ben più che la nuda vita. La nuda vita è semplicemente una cosa nel mondo. Quindi ho parlato dell'idea che abbiamo avuto con Marcella Beccaria di pensare alla luce, cioè non apportare qualche cosa di molto triste nella mostra, ma qualcosa che dia una idea di, diciamo, di uscita e di salvezza da questo periodo, e anche che non era, forse non era così dignitoso riempire lo spazio di oggetti, di quadri, di sculture, di materia, ma riflettere su questo vuoto, su questo spazio, che è anche lo spazio nel quale ci troviamo durante questi mesi così lunghi. E in questo vuoto lavorare con la luce. Allora abbiamo scelto 4 capolavori delle nostre collezioni. Ringrazio anche tutti coloro che hanno reso possibile questa collezione, quindi la Regione Piemonte e anche la Fondazione CRT e anche gli amici del Castello che hanno sostenuto anche il lavoro del giovane Renato Leotta, e la CRC che ci ha dato questa grande opportunità di raccogliere in un unico momento 4 capolavori. Feu d'artifice, creato da Giacomo Palla, forse la prima installazione di luce e suono della storia dell'arte, 1917, fatto su commissione di Diaghilev per i ballet russe, senza danzatori. Oggi sembra banale fare una cosa del genere nell'era, diciamo, delle videoproiezioni, eccetera, ma dobbiamo pensare a cos'era il mondo nel 1917, e quindi siamo abbastanza all'inizio della elettricità e delle idee di proiezioni, di suoni e di luce. E poi l'opera grandiosa L'ambiente spaziale di Lucio Fontana, che per primo ha anche voluto sperimentare l'ambiente immersivo. Questo già dalla fine degli anni 40, inizio anni 50, questo ambiente spaziale del 67 è quello che lui creò per una mostra chiamata Lo spazio dell'immagine a Foligno, Very Important Exhibition, ed è nelle nostre collezioni per donazione proprio di Teresita Fontana, la vedova di Lucio Fontana. Poi abbiamo scelto naturalmente il grande lavoro The Sun Has No Money, che non descrivo perché ne parlerà Marcella con Olafur a breve, lavoro fatto appositamente per la nostra Sala 18 in un momento molto particolare della storia e anche dell'economia. Se vi ricordate, il 2008 e subito dopo il 2007, che è stato un momento critico
anche dal punto di vista economico, e da qui il titolo The Sun Has No Money, il sole è gratis, il sole non ha soldi, il sole è senza soldi. E infine un lavoro di un giovane artista piemontese, Renato Leotta, che è piemontese di origine siciliana e che mantiene questa memoria della luce e del sole e ritorna spesso, va su e giù moltissimo dalla Sicilia al Piemonte, dal Piemonte alla Sicilia, e che in una sorta di vena di minoritas, di fronte ai grandi giganti dell'arte degli anni 60 come Mario Merz o Fabbro o Penone o insomma i grandi Cunellis, grandi artisti che hanno usato fuoco, elettricità, luce, ma con una potenza proprio di una generazione di artisti, Marisa Merz, che hanno cambiato il mondo, hanno cambiato la definizione di arte, con una certa posizione quasi di minoritas si mette a illuminare dei dettagli della chiesa a Cuneo con dei fari di macchine automobili Fiat, quasi fosse un materiale obsoleto. Quindi in sostanza è una riflessione sulla caduta di un'era, della grande era industriale, diciamo, e è un'apertura al problema che è quello dell'energia, che è il nostro problema principale, diciamo, nel XXI secolo. So that's all. So without further ado, I would ask Marcella to introduce her talk and not translate as long as I did, because that would mean that there's no time for you and Olafur to speak. I again would like to thank Olafur for being with us today. Thank you, Marcella. Thank you. Thank you, Caroline. Thank you, Caroline. Grazie, Caroline. Grazie anche ad Andrea Silvestri e Gian Domenico Genta della Fondazione CRC. In modo da non direi proprio sopperire alla impossibilità attuale di accedere allo spazio, ma almeno di rendere visibile, se non diciamo tangibile a livello esperienziale, alcuni dei concetti che Caroline Cristo-Beccaria così bene ha raccontato. Facciamo vedere un brevissimo video e poi cominciamo al fine la conversazione. So Olafur, now we just show a very brief video that was taken in the space of the church, that is the place in which the exhibition A Luce Fu is taking place. So that for the viewers who could not access the space, of course, considering the current constraints, it is at least visible to see, if not truly experience your work and some of the other artworks exhibited. So we can launch the video. Per favore, lanciamo il video, grazie. Thank you.
immagini che riguardano appunto l'allestimento dell'opera presso la chiesa di San Francesco, che è lo spazio che ospita il lavoro di Olafur Eliasson nel contesto di Olafur. And Olafur, you need to be patient because I'm going to do a very brief introduction about your work in general. Of course, I guess quite a large number of the participants today know about your work, but for the few that did not follow you in the past years, I'm just going to briefly recap because it's really indeed a wonderful opportunity for this exhibition to be able to show your work, considering that you have been really, as Karen said, shaping much of I guess the thoughts and the ideas about art that we currently have, so it's thanks to your work. And vorrei solo far vedere alcune immagini come una breve carrellata, in modo da brevemente ripercorrere alcune tra le grandi opere che Olafur Eliasson in questi anni ci ha regalato. Olafur Eliasson è un artista nato in Islanda e cresciuto in Islanda e in Danimarca. La memoria dell'incontro con la natura è in un qualche modo alla base del suo lavoro, ma al tempo stesso nel lavoro di Olafur è costantemente presente la percezione che noi viviamo chiaramente in un mondo nel quale l'esperienza è immediata, e se vogliamo in questo il lavoro di Olafur davvero è stato tremendamente capace di anticipare l'attuale esperienza che noi stiamo vivendo. E vediamo ad esempio qua la Biennale di Venezia, Venice Biennial, quando Olafur ha fatto il padiglione della Danimarca nel 2003, e negli anni Olafur ha sviluppato una vera e propria teoria riguardo alle proprie opere, chiamandole macchine per vedere, ma anche macchine per pensare, perché in questo l'artista appunto è sempre stato capace di farci comprendere che anche il concetto di natura che noi abbiamo in un qualche modo è mediato dalla nostra esperienza culturale. Quindi nel suo lavoro è sempre molto evidente quello che è l'apparato tecnologico che in un qualche modo permette ai visitatori di entrare in contatto con una certa esperienza, e quindi il riferimento alla natura è un riferimento fortissimo, ma che al tempo stesso mantiene sempre ben presente il fatto che noi viviamo chiaramente ormai in un'epoca che è stata definita antropocene, nel quale è l'esperienza umana che in un qualche modo ha profondamente modificato quella che è la natura del pianeta, e che quindi non è possibile in un qualche modo tornare a uno stato pregresso senza riuscire almeno a mettere in campo un grandissimo impegno. I lavori di Olafur sono esperienze immersive, sono esperienze che modificano radicalmente appunto la percezione dell'arte. In questo caso questa immagine di questo lavoro in Danimarca, uno tra diciamo, i grandi casi in cui Olafur Eliasson ha riproposto appunto l'idea di un paesaggio naturale ma portato all'interno di quello che è il luogo museale. E moltissimi sono appunto gli esempi, perché negli anni Olafur ha abitato in un qualche modo, ha reso visibile, tangibile ai pubblici di moltissimi musei, o non solo, in tutto il mondo il suo lavoro. Quindi vediamo qua installazioni ad esempio a Stoccolma, recentissime mostre ancora nell'anno passato ad esempio a Zurigo e anche in Giappone. E in anni recenti la pratica di Olafur ha man mano portato anche l'arte sempre di più nello spazio pubblico, perché il public space, come sappiamo, è per Olafur chi è fondamentale nel suo pensiero, e quindi
lo studio Olafur Eliasson, che si trova sia a Berlino che a Copenaghen, in realtà a sua volta è anche uno studio di architettura. Qua vediamo ad esempio uno tra le più importanti, credo, recentissime realizzazioni da parte di Olafur Eliasson, che è proprio un edificio progettato completamente dall'artista. In modo da in un qualche modo mettere in campo e rendere tangibili tutte quelle che sono anche le sue desideri di verificare quella che è l'esperienza umana all'interno dello spazio. E poi grandi installazioni che sono avvenute nello spazio pubblico, come le famosissime New York City Waterfalls, nel quale Olafur ha riproposto l'esperienza, ad esempio, di grandi cascate nell'ambito dell'ambiente urbano. E concludo così la presentazione. È recentissima la nomina di Olafur a Goodwill Ambassador da parte del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, proprio in risposta a quello che è il suo ormai ben più che decennale impegno nei confronti appunto delle emergenze climatiche e ambientali che stiamo attraversando e che in qualche modo sono state fin dall'inizio della sua pratica al centro della ricerca appunto di Olafur Eliasson. So Olafur, I made a very brief presentation about your very long history of, I would say, successes and wonderful exhibitions and works that have changed in a way the cultural landscape. So thank you very much for being with us today. The piece that we would love to publicly discuss today, it's this wonderful work, The Sun is Money, that is currently exhibited in the church, in the former church of San Francesco in Cuneo, in the context of this group exhibition, Luce Fu. And it's a piece that, as Karin Christoph Beccaria before said, was originally made in conjunction with an exhibition for the Castello di Rivoli, because it's, I guess, immediately also very important to say that in most cases, your works also originate in response to the context that you encounter. So they, in a way, truly address the place, the space, and the people. And despite the fact that this piece was born in 2008, having the possibility to reinstall it now in this past months in Cuneo, I guess was also for us, but despite the fact that we know it quite well, was a very interesting occasion to further explore it and to better understand also the possibilities that works like this have in relation to the different spaces that they encounter. But I guess the first thing that would be probably very important to go through was the first ideas that you had when you conceived the work as The Sun Has No Money back in 2008 in a very particular context, because of course those now there are few times back in history, but still I guess the piece still today resonates even more in a way in relation to the emergency concerning energy and the current climatic crisis. Well, thank you, and thank you for having me. And that must be the longest introduction I ever had, and with such eloquence. And even though I don't understand, now I'm really sorry I don't understand Italian. I could pick up bits and pieces here and there, and the historical significance that you went through, whether the recent history of my work or going back to the Renaissance, is
is a sign that the science at Castelli di Rivoli is so impressive also. Thank you for rendering me in the context of your great knowledge about the past. And now let me get to the question so we can actually get started. Having said that, it's a privilege to be here with you all. See, as you remember, in 2007 we had the financial crash, and 2008 also, and on the invitation to having to make a piece in your amazing museum in Castelli di Rivoli, I was, like many other people at the time, because there is a kind of reference to today, in that I was getting concerned with the fact that everything, because of the financial crisis, was about money. Right? It was just not able to have a conversation with anyone without it immediately being about the financial crisis. And I'm not trying to diminish anything. I understand that this is how we cope with crisis. We talk about them and we share our views and so on and so forth. But there is an element of in Danish you would say hamster wheel, or in German hamsterrad. What do you say? Like you go around in this infinite discussion about the financial crisis back then. So I thought, why don't I make a piece? I just say this is not, on one side about the financial crisis, the sun has no money. It's about something else. And that idea of reaching out to what is beyond this sort of self-indulgent, constant focus on what is bad, what is out there. And of course it is, as you said, well, what is out there is a bigger concern, maybe the biggest of all, and still is today. That is the one of how do we, in fact, take upon ourselves to solve the climate crisis? With what measure are we able to address a crisis of such proportions that it is, it takes more than rationality, it takes more than sort of pragmatism. It does take pragmatism as well, I get that, but it takes a lot more. And that's why I thought of the title sort of came out of this. The sun has no money. We simply need to address it on a different scale. And I think the reason why I start by saying I think we are in the similar situation today. We are, and for the right reasons also, we are talking a lot about COVID, for instance, right? And I'm not saying we're talking too much, but there is a responsibility with regards to crisis like the one we're in, is to preserve a little bit of space in our hearts, and let's say in the pool of worries that we have, it's important to preserve a little bit of space for other things as well, because we had, like we had in 2007 and 8, we forgot to talk about the environment, and suddenly it was as if economical stability, and I know how important that is. I think we suddenly did not talk about the environment at all. We eclipsed, so to speak, environment. And I do think that it's too early for me, and I should not make myself the judge on behalf of or on the expense of other people. But the situation is such that to balance out the way we talk about what we are afraid of, our concerns, our fears, we should find the balance of having talked enough about them to best solve them, and then preserve time to also talk about something else. So I can say here in my studio, for instance, and I say it with an element of humor, I have banned talking about COVID Monday, Wednesday, and Friday. So we can only talk about COVID Tuesday and Thursday, because people just don't talk about anything else. And I'm not saying, I don't recommend it. Just for the record, I don't recommend you doing the same, but it works here. And then we also banned Tuesday and Thursday. We have banned talking about Trump. This I really can recommend on the other side, because this is so wonderful. These are Tuesday and Thursday, just wonderful days now. I say I'm actually also, the reason why I'm saying it, we have in our heart or in our head, dependent on I guess Catholics or Protestant, we have in our hearts a pool of worries. If the pool is full, we struggle to take in other worries. Historically, it's been the same, and it also makes sense. When you are in a exceptional stressed situation like COVID, it's only fair to say that this is not the time where you worry about renovating your house or other worries, right? And that's how climate, for instance, can slide back into the background. So
Now focusing and not forgetting we came to we're talking about this piece, and I'm so excited about the wonderful context and the foundation CRC. This is so exciting. This project, I'm really very happy about it. I am a person of some faith, but I wouldn't call myself a very religious person. But I'm spiritually enough to understand the significance of commitments like the one that the exhibition is making to this type of sites. See, for me, it was important with the notion of how it's essentially a lamp on some glass rings that are coated with mirror and some colored mirror, and the reflection of these rings, they kind of go around in the space, and they sort of, because of the geometry of the lamp, they kind of change a little bit, but it is as if the light resulting from these rings, the light on the wall, it very slowly sort of moves over. It's almost as if, we know, like a copy machine. You can make a copy, there's a line of light that sort of makes the copy, or a scanner. When, like in the old days, a scanner was sort of read. It is as if your eyes start going around very slowly. You just look at the light, and it is as if the light is kind of somehow reading or scanning or observing, sort of focusing on what is exactly there. And the reason why I think, in particular in Italy as such, this is interesting is because, you know, the central perspective proposed to us a way of seeing and experiencing the world. It organized the perception of depth. It gave three-dimensional and maybe even open up for four-dimensional understanding. It gave algebra feet and hands to be spatial with. Right? We could suddenly make drawings. We had suddenly painters who changed the way we saw things. So a lot of things were organized, but it was all organized within the central perspective. The vanishing point, the lines, what was closer to us was bigger, what was further away is smaller. You know, things organized themselves according to the rules of central perspective. And they were not bad, the rules. Olafur, maybe if it's okay with you, since you are mentioning Italy, I would briefly translate this first part of your I forgot that. I'm so sorry. My God, are you going to translate all of this? Yes. No, I will just recap a few of the key points. Absolutely, I enjoyed it. Thank you so much. Una brevissima traduzione, e colgo l'occasione appunto per interrompere Olafur, visto che ha citato l'Italia. Il lavoro, ricordava l'artista, si origina appunto negli anni 2007-2008, anni che sono stati segnati da una pesante crisi finanziaria. E Olafur ricorda come in un qualche modo ci sia un parallelo tra quel periodo appunto gravemente segnato da una crisi e quello attuale, che in modo chiaramente diverso è segnato dalla crisi epidemica. E ha raccontato il modo in cui in un qualche modo si ricorda che in quegli anni le discussioni fossero sempre incentrate sulla crisi finanziaria, così come in un qualche modo adesso si tende quasi sempre solo a parlare di Covid, e quindi cercando anche di portare, diciamo, una sorta di nota di serenità quasi all'interno dello studio, nello studio di Olafur, che dico per inciso è un grandissimo studio a Berlino, dove in certi momenti lavorano quasi più di 90 persone. Si sono dati una regola. La regola dice che si può parlare di Covid solamente alcuni giorni, tipo solamente il martedì e il giovedì, negli altri giorni non se ne può parlare, piuttosto che ci sono anche dei giorni in cui assolutamente non si può parlare di Trump. Questo l'ha detto appunto sorridendo, ma in modo da raccontare i modi in cui secondo lui dietro questo sorriso c'è una grande verità, cioè che è importante anche nei grandi momenti di crisi di tenersi uno spazio, di preservare uno spazio individuale per pensare ad altre cose, proprio perché in quegli anni di crisi finanziaria, ad esempio, non si è tenuto un sufficiente spazio per pensare alla crisi climatica, e attualmente ne stiamo pagando le conseguenze. Dopodiché appunto ha cominciato a raccontare del modo in cui funziona questo lavoro, che come quasi tutti i suoi lavori di principio nasce con macchinari apparentemente semplici, quindi dei grandi fari che illuminano dei cerchi che sono capaci di riflettere,
e questi cerchi sono azionati da alcuni motorini che fanno sì, come forse avete visto nel video, che man mano lo spazio è come in un qualche modo scandagliato dal riflesso di queste immagini. E ha raccontato il modo in cui questo lavoro in un qualche modo si origina, secondo lui, e ha comunque una relazione anche con una visione che, se vogliamo, è profondamente italiana, che nasce in un qualche modo da riflessioni che concernono la prospettiva e l'uso della profondità. E qua poi appunto l'ho interrotto. Ok, there you go, Olafur. No, I will make shorter sentences. Stop. No, so the issue is that this notion of introducing a different way of organizing space, or organizing the rules of through which we experience the world, I think is interesting, both as a, you know, you could call it more like an exercise or a reconsideration. Evidently, the central perspective has proven quite successful, so it's not really for me to replace you know, one way of seeing with another way of seeing, but maybe my errand is in this case, which is why I think the show bears commitment to my idea. The issue here is to not make this mistake and take any way of seeing for granted as if it was something that was created by nature or made by God, or these things. No, every way of seeing is a construction that we have applied culturally and you know, socially and economically and politically and so on, as it fits to an optimization of how we orient ourselves. Because when we take it for granted, we forget that it can be renegotiated. It can change, and it is for us humans to acknowledge the freedom we have to exercise the change. If we think that we are the result of our surroundings only, which we are also, that is undeniable, quite so, especially for the time being. But we are also in a situation where the surroundings are the result of our actions as well. We can actually change the world, and as much as we think democracy, for instance, is so incredibly stable and will never shake, we only just recently saw, a week or two ago, in America, democracy is like, it's an elusive, strange thing that with a little bit of the wrong wind, the wind in the wrong direction, it is all questionable. So a way of talking about this piece, and this is of course, and now it's getting long again, but this is of course a lot of questions to ask for very minimal work of art. But maybe I should just say, this is what I thought about when I made it. It really was. And yes, I get it. It's two rings with a bit of light that just turns. I mean, if you see something else, I am actually quite happy, and I'm not saying my way is right, but this is how I work. Thank you, Olafur. Quello che l'artista ha continuato a raccontare è che il lavoro in un qualche modo sì, potrebbe sembrare, in realtà è semplicemente due anelli con un poco di luce, ma è appunto un lavoro che affonda le sue radici in modo lontano, innanzitutto da una riflessione, appunto, come dicevamo prima, che concerne l'idea di prospettiva, e l'idea di prospettiva centrale, che come sappiamo appunto nasce nel Rinascimento italiano, ma l'intero lavoro di Olafur in un qualche modo concerne proprio la possibilità di mettere in questione questo modo di vedere, di chiedersi se esistono altri modi di vedere che non siano necessariamente quelli che sono ad oggi conosciuti. Ed è proprio sulla base di questi interrogativi che si sviluppa l'intero suo lavoro, che concerne nella possibilità di rinegoziare lo spazio, di comprendere appunto che il modo di vedere e i modi di vedere sono delle costruzioni culturali che non sono in un qualche modo fisse, ma a loro volta sono negoziabili, e ulteriormente che noi stessi siamo, come dire, produciamo l'ambiente che ci ospita così come ne siamo il prodotto, e quindi abbiamo sempre un fortissimo senso di responsabilità nei confronti di quanto è intorno a noi. E questo, a questo ha aggiunto anche una riflessione sul concetto di democrazia, che come sappiamo
è chiaramente in questi giorni estremamente importante e drammaticamente attuale a causa dei fatti politici che purtroppo abbiamo visto accadere negli Stati Uniti e anche appunto concetti che sembrano in un qualche modo fissi, comprendiamo talvolta essere in realtà estremamente labili. And so we are back to the fact that the piece apparently it's only 2 rings with a bit of light, but of course it's not. But Olafur, I think it was. It's also. It would be very interesting if we could also recall, I guess, the complex history, in a way, behind the work that concerns what you were reading at the time and the concept that light and energy eventually through some of the ideas that come with this piece could be considered a possible currency. I mean, there is a quite a utopian approach in a way to the piece, but I think it's a story that it's worth sharing. Yes, thank you. I must just briefly say Italian language, when you don't understand it, does sound very, very nice. I really must say it. It sounds like it's like a pimped up version of Latin. And when I now, because I sit and listen to it, it is so much more beautiful than I speak German, Danish, Icelandic, and a bit of English. And Italian actually is very nice. Maybe it's just because it's you, Marcella, I don't know. No, I'm kidding. I actually think so. See, now getting to the topic, this part you don't have to translate also. Yes. See, I was in a situation where I was friends. I was a dad in my son's school of a dad of another child, of course, right? But he was a solar engineer, and we were always waiting to pick up our children. And I thought he was quite genius, so I was always looking forward to meet him. And before we knew it, we had the idea that solar energy is going to be cheaper than oil and gas and coal. As a matter of fact, within the next 6 months, that's now 7 years ago, it's 9 years ago. Yeah, well, I made the piece in 2008, so it was before that. So it so happened that, in fact, very briefly after, the price of solar panels, which is all about the solar panels and the battery, right, came down so much, and suddenly it was actually cheaper, well, so we thought, to deliver sustainable light, or environmentally a much more progressive environmentally source of energy, to places where coal and petroleum and kerosene was used as a source of lighting. And so we started doing that, and we had no money. The sun had no money at all. We had not enough money, let's put it this way. And I was then invited to participate in the Olympics, not as a sport person, but I was invited to make a little work of art on the occasion of the Olympics in London. And I made a proposal for them, and the proposal was a kind of a torch that everyone could run with. And my idea was to decentralize the torch. So everyone has a torch. Everyone also who cannot go, especially people who have no light in with it, like for instance in Africa. See, a lot of people know, this is not a well-known story, but it's true. But the Olympics didn't like this notion of decentralizing the torch. This kind of goes against the idea of the Olympics. They thought that the torch is only one. And I disagree. I said, no, the torch is, everyone is the torch, of course, in the world. So that meant that, and by then I had received a little bit of money. And I said, no, I'm not giving it back, of course. I made my proposal, you didn't like it, okay, keep the money. And that is the money with whom, and this is kind of beautiful because, you know, the Olympics is everyone. Very soon after, we were delivered a source of energy. Do you have a little son? Do we have a little son? Very soon after, I had delivered a small handheld solar-powered torch. And we have only just a year ago delivered number 1 million. So in the meantime, I mean, I know the population of the world is, what is it, 7.5? Well, let's say the population is growing faster than we are delivering the little lamps, sadly. But all in all, the idea is that a lot of people live in places where there is no access to energy. And see, this is the way it looks here. And this is a solar panel. And with this one here, you can then replace the petroleum in your own
in your own household, in places where you live outside of the electrical grid. I have been very lucky in Italy, and I have received a number of grants, and people have supported it. Several museums have it on sale, and all in all, Italy has been very good for us. Some years ago, the shopping mall in Milan, Arena Center, I think it's called, they made a big event to get money. It was very interesting. So we have had a lot of success. I'm very thankful for this. It's been a crowdsourcing project, decentralized, and of course, a lot has happened with the environmental consciousness and the sort of commitment to energy since then. The fact that solar energy is going to become a significant player in our future consumption of energy is now beyond any question. And the amount of money flying into this field of energy is now increasing. So many other structural investment systems on the well-being of society. See, for me, this meant this element of decentralizing. That's why I spoke about this idea that it has to be something that everyone feels connected to. This idea of interdependence, the participatory, the solidarity, the idea that you can actually hold energy in your hand. There is an element of not just sort of empowerment from the point of view of the economical upside, because when you have one of these, you don't have to buy petroleum every day. That actually is a lot of money. It's $1 a week, right? That's $50 a year. Now take 1 million. That is what's that? 1 million times $50 a year. That's 50 millions. Lifespan is 5 years, right? Warranty is 3 years, so 5 years. 5 times $50 million now. $250 million. $250 million worth of petroleum not being delivered out of the grid in Africa. That's 1.5 supertanker going from the Middle East, from Yemen or Qatar or to Djibouti, delivering crude oil, which is then transformed into kerosene. Do you see, like one big supertanker of oil? I took that out with my friend standing waiting for our boys picking them up from school. And that money, $250 million, stayed in the places, right? It didn't go out to the oil companies. So my point here is, with very little, you can do a lot as long as you organize it right. And that's the idea of the sort of the crowdsourcing, the decentralizing, and that is why being able to see through a different lens and see central perspective is not by definition a truth, it's a construction. And to be able to see that is so fundamental, because otherwise we won't be able to change anything. See, now I spoke too long again. I'm so sorry. You can translate this. Thank you, Olafur. And then before we finish, though, I also want to go back once more to the piece and to the story that you originally told me about the artwork. Ma prima di ritornare al lavoro, diciamo, Olafur ha raccontato innanzitutto le conseguenze di questo lavoro, perché questo lavoro è appunto quello presentato in questo periodo alla Chiesa di San Francesco, in un qualche modo è veramente al centro di una grossa riflessione che l'artista ha fatto negli anni, che riguarda il valore dell'energia solare, la possibilità di usare una prospettiva diversa, visto che appunto citava il concetto di prospettiva, e ha raccontato come a un certo punto, dopo aver prodotto The Sun is Domani, alcuni anni fa è stato contattato dal Comitato Olimpico in occasione delle Olimpiadi di Londra per proporre un'idea. E la sua prima idea, l'idea che lui ha proposto, era quella di realizzare una torcia che potesse essere resa disponibile in un qualche modo a tutti i partecipanti, una torcia nella quale ci fosse un piccolo pannello solare, visto che erano anni nei quali il prezzo dei pannelli solari era sceso anche in maniera radicale. L'idea purtroppo non ha incontrato il favore del Comitato Olimpico, ma in un qualche modo ha dato a Olafur comunque la possibilità di portare avanti il suo progetto, di investire i soldi che ha ricevuto per produrre comunque questa prima ipotesi di proposal,
Questo concetto si è poi materializzato in quello che appunto Olafur ha fatto vedere, che è Little Sun che è appunto questa sorta di fiore, esatto, che si ispira to an Ethiopian flower. It's a sort of daisy, e la forma è quella di una margherita gialla in un qualche modo, che è un fiore tipico dell'Etiopia, al quale appunto Olafur si è ispirato. È un oggetto che, come vedete, è molto semplice. Sul retro ha una batteria solare. Can you show the solar battery as you were showing before? Exactly. Quindi può essere ricaricato semplicemente esponendolo al sole, e ha una vita media di 5 anni. Ad oggi Olafur, grazie anche alla compagnia che ha intenzionalmente fondato e che è esclusivamente dedicata alla produzione appunto di questo oggetto, che diciamo è un oggetto d'arte ma in edizione intenzionalmente illimitata, ne hanno prodotti 1 milione. E attraverso un lungo calcolo che qui non ripeterò, ma Olafur in qualche modo ci ha raccontato quella che è la stima che lui fa di quanto petrolio, in un qualche modo, l'uso di questo oggetto ha permesso di risparmiare, che sono circa 250 milioni di dollari di petrolio, se non sbaglio il calcolo che ha fatto appunto Olafur. E quello che forse posso appunto aggiungere è che questo oggetto è intenzionalmente venduto da Olafur a un prezzo bassissimo e attraverso appunto la compagnia nei paesi cosiddetti off-grid, perché è una lampada portatile che può essere usata per studiare, per leggere, e che in un qualche modo sostituisce peraltro anche le tradizionali lampade a cherosene, che come sappiamo inquinano moltissimo, ma che sono ad oggi molto utilizzate appunto nei paesi che sono off-grid, e che invece è reso disponibile in paesi come insomma molti paesi occidentali ad un prezzo diverso, di modo che diciamo chi lo compra anche in Italia è disponibile, l'abbiamo peraltro anche ospitato più volte nel bookshop del nostro museo, può in un qualche modo aiutare questa compagnia, che è veramente una social company con appunto uno scopo assolutamente molto importante. E quindi questa diciamo è l'incredibile conseguenza che The Sun Has No Money ha prodotto. E what I would like maybe to add, Olafur, is that with this piece, you have been describing this piece more than once as a piece of art that works in life, because of course we know that when we talk about art, one of the hardest moments, you know, it's always to bridge the gap between the enclosed museum space and the reality, and truly make an impact in real life. And with Little Sun, you have showed us that, I mean, there is a way that actually a work of art can make a difference. And allow me also to translate this, because I think it's a very important message that the piece is actually giving out and making accessible also to the younger generations. Quello che desidero appunto aggiungere è che con quest'opera Olafur in un qualche modo ha fatto quello che è il grande salto che, se vogliamo, fino dal tempo dell'avanguardia molti artisti in un qualche modo desiderano, ma che è spesso difficilmente raggiungibile, cioè veramente di poter immaginare e produrre, non solo immaginare, ma davvero anche produrre un'opera d'arte che funziona nella vita, un'opera d'arte che in un qualche modo può avere un impatto sul mondo reale. E questo, se vogliamo, è un sogno quasi per tutti gli artisti, dai tempi dell'avanguardia al presente. E con questo lavoro Olafur ha dimostrato che è possibile non solo, se vogliamo appunto, quindi fare questo grande salto, ma farlo soprattutto anche nell'ambito di tematiche che concernono le grandi urgenze che il nostro pianeta ha in questi anni. And what I would love to briefly go back, if you still have time, Olafur, it would be the original thoughts about The Sun Has No Money. Really the story
where that you told me where you were reading macroeconomy books and you were thinking about the possibility of somehow utopically reverse south and north and giving an amazing new currency to some countries that have been historically somehow deployed of their richness. Mm-hmm. Yes, that is true. Yeah, I'm still thinking about these things. It would be interesting if when the sun shines, it's raining down with money, you could say, right? Energy. If one could actually realize that a lot of countries which are resourceless would evidently have more sunlight, and you know, Iceland would not do very well. So there's a sort of north-south, with, you know, turning there. It's interesting. Sadly, the Middle East, they will be fine anyway. The one who sells all the oil, but not sadly, but you know, that's. But so I do think a lot of people are focusing on the needed utopian imaginary. It is evident that we need a little more courage than what is, how should I say, because it's important not to patronize anyone, and it is clear that everyone is participating to their best. But it seems to me that the degree of conservatism as to wanting to go back to where we came from is probably preventing from a more progressive fact that the future is not gonna be like it was before. And I'm a little bit concerned with the, you know, the people who walk backwards into the future. You know, so if they're not facing forward, so to speak. And I think it's very important also to say I'm not facing east, I'm not facing west, as I believe. I'm not sure if it was Helmut Kohl who said it on the occasion of the end of the war. And now today we can say I'm also not facing up and not facing down, whether in the church or with the environment, for that matter. Dante might have said up and down, I'm facing forward. This is so important, and that is why there's sort of the imaginary, because what is in front of us has not happened yet. It seems so clear, but it is still sometimes surprising when you say it. There is this idea that that is why to utopia is so important. The idea of believing that tomorrow will be better than yesterday. Can I just say a small detail about Dante? In that very book you mentioned, The Paradise, the end of the book says, above the gate to hell hangs a sign that says, abandon all hope. And then Dante writes, and the same sign hangs above the gate to heaven. I just think so interesting. I don't know exactly, but this is so fantastic. But getting back, so you know, this principle of where are we today, I must say, I think that all art works in life. You know, it's funny to say it about Eliasson, a work of art that works in life. I didn't say all the other art does not work in life. And I must tell a small anecdote, if you don't mind, and that maybe can, if you have time for questions or however we end this. This is now almost 10 years ago. I had only made the first lantern, and my co-founder Frederick is his name. We were in Ethiopia on a marketplace, wonderful market, and lots of people, and they were selling herbs or fruits and herbs or vegetables and herbs. And I was standing with this old lady and a translator, Wondem, the translator. And I said, do you think you can sell this here? It's new. I haven't, you know, I'm going to try to see if I can make it. And do you understand, you know, what would you do? And she looks at it and says, well, I don't know. First of all, I'm not sure I believe that the sun and this one is going to talk to each other. But, you know, well, she thinks. And I said, and then I explained it. It's a, you know, it's a solar panel light, and it's affordable. It's made for poor people, I say. Oh, she looks at this and says, yeah, it's actually quite smart. But what do you mean it's a work of art? She says, well, it's a work of art, and it's also a lamp.
but art? She says, do you mean art like in the church? That's actually not what I meant. But I look at her and I says, well, maybe that's art for her. I say, yes. And she said, oh, wow, that's amazing. And then I see her, and then I realize art just makes it so much more interesting because it takes away this kind of pragmatism and the functionality and the sort of rationalism I had put into her hands. But it's of course it's light for many different things. It's light for everything you need light for, right? For also for. But then she looks at me and says, I think it's really great. You will have great success, young man. But you do have one big problem, she said. And she looked at me and she has this really wonderful elderly face. And there was a bit of wisdom in it as she says, you will have one problem, young man. Oh, I say, what is that? There is no poor people here. And that's very interesting because I was so lucky to learn so much from this, making this lamp. And one of the things I learned was to be less arrogant and less naive and less hostile, and to be more humble because I was obviously functionalizing people. I was colonizing people. I was being sort of a racist, really clearly, right? And this was an interesting, one of many interesting learnings that I had, that simply to respect people, no matter in what situation they are, no matter where on earth you meet people, there is no one who's above anyone, right? And that was one of the things that I learned from, a work of art that works in life, because that is not necessarily something you very easily get to otherwise in the art, sort of in the cultural sector, one could say, even though, of course, we claim that that is the case all the time. Thank you, Olafur. Unfortunately, it's very late, but I will try to at least briefly also say in Italian the nice story that you told us. Sappiamo che è molto tardi, quindi poi siamo quasi in chiusura, ma Olafur ci ha regalato un piccolo aneddoto riguardo appunto anche ai primi giorni con i quali in qualche modo ha viaggiato con questo prototipo e si trovava in Etiopia insieme a Frederick, che è l'ingegnere con il quale ha sviluppato originariamente il progetto, e in questo mercato ha mostrato appunto un prototipo di Little Sun a una venditrice, e prima c'è stata una conversazione riguardo al fatto che fosse un qualcosa di funzionale ma al tempo stesso un'opera d'arte, cosa che non era apparentemente molto chiara. E soprattutto Olafur a un certo punto ha detto che, insomma, rispiegando che si trattava appunto di una lampada nata per poter funzionare come energia attraverso una batteria solare, una lampada che poteva essere resa disponibile alle persone povere. E la signora lo ha guardato e gli ha detto che secondo lei c'era un grosso problema. Perché in quel posto non c'erano persone povere, quindi Olafur ha raccontato come in un qualche modo una delle primissime cose che ha imparato attraverso questo lavoro è stato quello di essere meno arrogante e di non avere un atteggiamento colonialista nei confronti di chi lo circonda. Quindi ci ha in un qualche modo raccontato appunto questa storia che riguarda l'origine di questo lavoro. Well, I think Olafur, there are probably a zillion things to say and probably many comments. Perhaps I wonder if there are any questions from the co-speakers or our hosts today. Ci sono forse domande che qualcuno desidera porre, Andrea oppure Gian Domenico? Grazie Marcella, io vorrei solo, visto che ci avviciniamo alla chiusura del nostro incontro, cogliere due parole chiave che Olafur Eliasson ci ha lasciato, e sono il coraggio e l'immaginazione di cui abbiamo bisogno tutti quanti per affrontare l'uscita da questa crisi senza l'obiettivo di tornare semplicemente allo status quo e alla situazione precedente, ma anzi immaginare nuovi modelli
di sviluppo e di coesione sociale, di cultura. E quindi, so Olafur, thank you so much for your hints, your reflections, and I guess really courage and imagination are the two key words that we'd like to take with us after this meeting, which will give us really a guideline for our works in the future to imagine a new way of development and a new way of for a social cohesion. So, Marcella. No, thank you so much. Thank you, Andrea. Grazie anche da parte mia. Si è palesata tutta la sensibilità dell'artista Olafur Eliasson, che certamente con i suoi racconti, anche se per me sono stati tradotti, ma Marcella soprattutto nell'ultima parte ha fatto capire che la sua sensibilità è veramente una sensibilità che tocca le emozioni che ciascuno di noi deve fare. Per cui vi ringrazio tutti voi di aver accettato l'invito di fondazione, e non è escluso che qualcuna di quei fiori destinati, tra virgolette, ai poveri arrivi anche a Cuneo, poi ne parleremo, ma mi sembrerebbe un bel messaggio che possa arrivare anche qui. Thank you, Gianna. Marcella o Caroline, se volete concludere anche voi. Caroline, hai un commento prima dei saluti finali che vuoi condividere? No, she left. She had enough. Okay, I guess Caroline is joining me at the screen in order. Hello, everybody. Something happened in my office and I couldn't speak. Non riuscivo più a parlare dal mio ufficio, quindi sono venuta in quello di Marcella. Questo svela che in realtà Marcella e io siamo molto vicine. Quindi I would like to thank everyone who participated and thank Olafur. Your words are, as usual, mind-opening and expanding, and I hope we can all together in some sort of a flurry of cross-disciplinary practice, which is something where the boundaries of art and what art is are not locked. And I remember the great Gombrich, historian. He starts his book on art history and he says, art doesn't exist. Only artists exist. So, ricordavo questo libro di Gombrich che diceva l'arte non esiste in fondo, esistono solo gli artisti, e quindi speriamo che in questi sconfinamenti fra le discipline, in questo lavoro insieme per poter progredire, riusciamo a creare questo nuovo mondo e quindi con il lavoro di Olafur e quello che ha detto alla fine è chiaro che non è importante che si stia parlando di arte o di non arte, è importante il progetto nel suo insieme. Quindi ringrazio tutti e buona serata. Thank you so much, everyone. Thank you. I enjoyed it. Thank you. Grazie. See you soon in Italy. See you in Cuneo. Thank you. See you soon. Arrivederci. Grazie a tutti. Buona serata. Thank you, Olafur.